morning, and welcome to this webinar about Norway. It is our first activity in the Brazilian market since the pandemic, so we are especially happy to be here with you today. My name is Eugenia Fierros, and I'm the responsible for the Spanish market in Visit Norway, Innovation Norway, and since January also for Brazil and Argentina. Most of the presentation will be done in Portuguese, so don't worry, it will not be all in English. It will be done by Larissa from GVA, and she will present you the whole Norway in general, quite general presentation. And then after that, I will talk a little bit about our strategy. And we also have somebody who will participate from Fear Norway, Marianne Jonsen, who is the marketing manager from Fear Norway, and she will also tell us about how Fear Norway is working with sustainability. So I will start explaining to you a little bit about Innovation Norway, who we are, what we do. Elisa, could you put the PowerPoint, please? So as you can see, the presentation is about Norway the whole year. So we want to show you what Norway is doing, how we are using sustainability to get a tourism more of the highest quality during the whole year. This is me. And as I told you, I work for Innovation Norway. Innovation Norway is a public entity based in Oslo. It's a quite big organization, and it includes not only tourism but also the main focus of this organization is to offer sustainable growth to the Norwegian companies and internationalization. But we also have a tourism department, and that's where I work. And what we do is to promote Norway in abroad as a tourism destination. How do we work? We work mainly with all the pillars in the tourism world. So we communicate to the final consumer, and we do marketing campaigns, fairs, we do information, social media. We also do press and PR, and we organize press trips, we do press releases, presentations, and support to the journalists. These two first parts, we don't do it in South America, we do it mainly from Oslo. But what we do in Brazil, and that's why we are here today, we work with we work with the travel trade, and we organize fairs, events, workshops, presentations, and newsletters. And our objective, this is going too fast, sorry. Our objective is to help you and to support you in your efforts to sell Norway. So whatever you need about that can help you to sell Norway, you can count on us. You have your contacts in GVA, Larissa, and you can also contact me. And we have an image bank, we have videos that you can share, that you can use, very good quality material. We have a newsletter, which right now is only in English and Spanish, but you can apply, you can subscribe, and you receive a lot of information about Norway. We can do presentations. We can help you with presentations if you need to do a presentation to a client. We do fun trips in the future when you can travel. Maybe you can come to visit Norway, workshops, and all kinds of activities. And I think now Larissa is going to explain to you about Norway. So I leave the word to Larissa. Thank you so much, Larissa. Thank you so much, Eugenia, for introducing me. We are so happy to have you here in our platform in this beautiful presentation about Norway. We are thirsty about to talk about our market, about the destination. Thank you so much. Thank you. So I'm going to start, and then we come back with the questions, okay, Eugenia? Yeah, perfect. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Bom dia aí para vocês que estão nos assistindo ao vivo. Como eu falei, se vocês tiverem algumas questões aí, algumas perguntas para nos fazer a respeito do destino, a gente está aqui para isso, para poder sanar, tá? E no finalzinho, a Marianne, como a Eugenia falou, vai fazer parte aqui com a gente, tudo bem? Bom, informações úteis, né? E atualizando vocês, né? A Noruega faz parte dos países escandinavos, né? Está ali entre Suécia, Rússia e Finlândia. Pertence ao espaço Schengen, que é o espaço ali em que a circulação é livre, né, em alguns países que fazem parte do tratado. Do Brasil, ele é necessário, né, não precisa de um visto
como outros destinos específicos, mas sim a validade do passaporte de 6 meses. E a moeda é a coroa norueguesa. Aí, tá? Sobre a história, né? O Noruega é um país super jovem, a Constituição e o Dia Nacional deles é no dia 17 de maio, que é onde eles celebram, vão às ruas, fazem festas, festivais, toda a cultura e arte e história está presente aí nesse dia em que eles celebram. Tá? É uma monarquia constitucionalista, como você pode ver, e majoritariamente a religião deles é a protestante. Tá? Vamos ver um pouquinho da Noruega em números? Tem um total de 5 milhões de habitantes aí, sendo 13 mil quilômetros aí de costa, de fiordes, tá? Possuem aí cerca de 29 mil partes do território, 3 línguas e idiomas, né? O norueguês, o inglês é amplamente falado e um dialeto muito específico deles. Além desse específico, tem também mais de 80 dialetos, tá? Então, eles mantêm aí a tradição de falar outras línguas. Né? Aqui a localização, como eu falei, fazendo parte aí dos países escandinavos, Noruega, Suécia e Finlândia, lá bem região do norte da Europa, né? Sobre as regiões, né? A Noruega está dividida em 5 regiões: a região norte, a região central, a região leste e a região sul e a região dos fiordes. Então, a gente vai passar rapidamente aqui para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode ir sanando no final, tá bom? Sobre as regiões. Então, é um destino de possibilidades infinitas, né? Lá o norte é muito conhecido pela caçada, né? As luzes do norte, a aurora boreal, a parte de sustentabilidade, os vikings, os bacalhaus, os trolls, os fiordes numa região central, né? E atividades de natureza, principalmente essa parte de reconexão, né? Agora, aqui a gente estava falando tanto em espiritualidade, reconexão, por que não ter uma experiência bacana lá na Noruega, né? E vender isso para os seus clientes. Noruega de todo jeito. Qual é a forma que a gente pode chegar até a Noruega? Então, aqui a gente tem avião, a gente tem ferry boats, a gente tem os trens, a gente tem carro também, né? Então, dentro ali da Europa é possível chegar de carro também. Tem voos aí vindo, né, do Brasil para a Europa de diversas companhias aéreas que vocês podem chegar até lá. E internamente é muito fácil de se deslocar de trem, tá? Em um custo baixo também, além das low costs, claro. Né? Então, aí os aeroportos internacionais de Oslo é o principal portão de entrada, né? Os ferries também tem descontos disponíveis para idosos, estudantes e crianças. Ficar sempre de olho nos sites oficiais deles, a gente pode compartilhar com vocês. A extensa rede ferroviária, tem trem horário noturno, né? Que facilita aí uma hospedagem e deslocamento. Né? E de carro pelas fronteiras aí da Suécia, da Rússia e da Finlândia. Tá? De ônibus também é super tranquilo, para quem gosta de um mochilão, para quem gosta, né, de um pouco de um roteiro econômico. Tá? E a gente tem a Noruega o ano todo, né? Seja na primavera, no verão, todas as estações, inverno e verão. Primavera, né? Os momentos das cachoeiras, principalmente de março, abril e maio. Aí é um dos principais estações preferidas dos noruegueses, porque o clima é agradável, porque eles conseguem aproveitar a exuberância da natureza, né, do país todo. Aí o clima é bem agradável. Lá no norte aparece meio entre maio e início de junho, tá? Então, quando os dias se tornam cada vez mais longos e claros, né? Quando as pessoas aproveitam realmente o dia por lá. Então, algumas fotos inspiracionais aqui, que vocês podem, como a Eugenia falou, compartilhar, né, e pegar no site oficial as imagens, tá, para poder mostrar para os clientes. E olhem só a exuberância desse fiord, né? Eu vi relatos que é como se você se sentisse abraçados realmente pelos fiordes, a hora que você passa de navio, de barco por lá. Tá? Olha a água cristalina lá nas regiões também durante a primavera ainda, né? Os esportes principalmente de natureza, de água, aí, caiaque, rafting. Né? Verão, então, é muito conhecido pela parte do sol da meia-noite, entre os meses, né, de junho, julho e agosto. Né? Os dias são mais longos, as noites são curtas, então tem um clima bastante agradável. Tá? E sempre ao norte, o sol da meia-noite e a caçada da aurora boreal, tá, pessoal? Que vocês vão poder encontrar. É belíssimo. Né? Como eu falei, atividades ao ar livre. Né? No sul da Noruega tem um arquipélago lá formado por milhares de pequenas ilhas, né? E ótima época para fazer as trilhas, para quem gosta realmente, né, de aproveitar, sentir
o ar, o ambiente, fazer uma caminhada, se reconectar com a natureza, andar de bicicleta, simplesmente acampar, né, algo mais roots, a Noruega tem para todos os gostos, tá? Para todos os públicos. Como eu falei, o sol da meia-noite, inclusive ali no norte da Noruega, 76 dias de sol, eles costumam dizer, tá? Svalbard é onde está o principal fenômeno aí. Tem também mergulho noturno, né? Ver os peixes lá luminosos, é bem bacana. E as atrações são sempre abertas durante a noite nessas semanas, exatamente para isso, né? Para o pessoal poder aproveitar e curtir, né? Aqui, ó, o sol da meia-noite, lá, o pessoal curtindo. Aqui é a vista do caiaque, onde você vai fazer um rafting. A pesca também é muito conhecida, pessoal, e o bacalhau de lá não é igual ao nosso bacalhau que temos aqui, felizmente ou infelizmente, mas é uma experiência única, tá? Vocês experimentarem, darem a dica para os clientes, oferecerem, né, o peixe, experimentarem em restaurantes diversos lá, é bem bacana, que não é igual daqui. Os mais radicais, os mais aventureiros também, né? Escalada, né? A bike, fazer um trekking. Já no outono as cores já mudam bastante, né? Tem um tom mais amarelado, mais avermelhado, vai de setembro, outubro, novembro, né? Os dias são mais curtos, o ar é um pouco mais frio e é perfeito assim para passear pela cidade. Tá? Quem gosta de uma temperatura mais amena vai curtir bastante, né? O que é uma dica que a gente dá, né? As roupas utilizar sempre impermeáveis, porque as chuvas começam a vir um pouco mais forte, né? Então pode surgir aí a qualquer momento, é sempre bom estar preparado. Maravilha? Então a estação das trilhas, né? O outono, é bem famoso, principalmente dias de semana, clima ideal para aproveitar as férias de inverno e fazer caminhadas em família. Não só os aventureiros, mas também família, crianças. A Noruega é um destino para todos os perfis de público, ok? Olha só a cor, né? As paisagens que podem ser encontradas por lá. Aqui a gente começa a entrar um pouquinho mais na cidade. Aqui, olha só, com o cachorro junto. Já no inverno, a pessoa fala, nossa, deve ser muito frio, mas não se preocupem quanto a isso, porque a Noruega é preparadíssima. Lá não tem como passar frio nos ambientes internos, e se você estiver bem utilizando roupas adequadas, tá? Principalmente aí nas regiões continentais, né, que é a parte do norte, ou do leste da Noruega também, podem ter invernos bem frios, tá? As áreas costeiras também da Noruega e do sul tem clima mais ameno. A roupa, como eu comentei, vai depender muito das atividades escolhidas, então sempre pergunta para o seu guia, para a agência, né, vocês agentes também, sempre recomendem as roupas corretas para cada atividade, principalmente as de água, as impermeáveis, tá? Corta-vento também. Tem no inverno também atividades empolgantes, não é porque tá inverno que a gente vai ficar só em ambiente fechado, né? A roupa é muito importante, pessoal, vocês adequarem aí, dar essa dica para os clientes, utilizarem roupas corta-vento, roupa bem quentinha, para poder aproveitar a Noruega no inverno, porque é uma outra experiência também, tá? Então tem esqui, tem os passeios com raquete de neve, passeios de trenó, né, que os cães, os huskies siberianos aí são puxados, dormir em um local no gelo, né, conhecer de perto a cultura Sami, que eles são sempre muito guardadores dessa cultura deles, tá? Tanto os vikings, você pode dormir num vilarejo viking também, passar o dia como um viking, tomar, né, a cerveja deles, o hidromel, né, percorrer as fiordes, né, no barco do cruzeiro, o mercado de Natal e o Norway, em um resumo, assim, em poucas palavras, né? Olha só as fotos para quem é um pouco mais aventureiro que pode ser tiradas, né? O esqui também é bem presente para quem gosta bastante. Esqui, snowboard, né? Ou o surf, porque não surfar também no mar norueguês, né? A surf também o brasileiro adora praticar, então sempre que possível a gente pode indicar também, inclusive no inverno aí com as roupas adequadas, tá vendo? Ó, a moto, né, de neve, já o trenó puxado aí também pelos animais, as geleiras, que é para quem gosta, né, dessas paisagens diferentes, é incrível. Olha só a cultura Sami. E chegamos
né, muito conhecida, a aurora boreal, né? A gente sempre recomenda, então, de outubro até março, essa caçada da aurora boreal, né? Tromsø é a capital mundial da aurora boreal, é onde vocês podem ver. Lógico, a gente depende de um fenômeno da natureza, né? As agências não podem indicar que vai com certeza, mas a ideia é exatamente essa, oferecer essa caçada, né? Passear pela região do norte, né? Pela cidade de Tromsø e buscar a aurora boreal. Eles tocam sinos muitas vezes, né? Os hotéis, pode ser 2, 3 horas da manhã, para vocês irem quando aparecer algumas luzes, né? Melhor época do ano para vê-los é de outubro a março, como eu falei. E a dica tem o aplicativo Norway Lights, né? Não só os hotéis com um sininho indica, mas também vocês podem ficar pelo aplicativo para ver a previsão de aparecimento aí das luzes, tá? Principalmente aí no pôr do sol. Olha só que imagem incrível. Né? Para quem gosta já de um ambiente mais urbano, para quem gosta da cidade, Oslo é a capital aí da Noruega, né? Tem entre o azul e o verde aí os prédios também. Dá para chegar de avião, balsa, trem, mesmo de carro, né? Os museus são muito conhecidos por lá, quem gosta de cultura, arte, de entender um pouquinho como que foi a história, né, da Noruega, Galeria Nacional, o navio, né, o museu de navio, o navio Vikings também conta toda a história de como os grandes desbravadores do mar, né, os Vikings foram os primeiros construtores dos navios aí, então tem muita cultura e arte também para quem gosta. Tá? Stavanger é a cidade do petróleo da Noruega, dá para chegar porque tem um aeroporto próprio, tá? Tem os passeios do fiord, Museu do Óleo, Casa da Madeira Branca, e os peixes são muito conhecidos lá. Já Bergen, sempre quando vocês veem essas casinhas coloridas aí pela Noruega, é pela região de Bergen, tá? Que vocês estão passando, a porta de entrada para os fiordes noruegueses, né? Tem seu próprio aeroporto lá, muitos eventos são realizados lá, festivais, né? O cais é bem conhecido, né? Porque tem o mercado de peixe, as 7 montanhas. Já Aalesund é uma cidade da arte nouveau, né? Quem gosta aí de um pouco de cultura, de arquitetura, arte e arte nouveau, tem um museu a céu aberto lá, tá? E também tem o seu próprio aeroporto, que dá para chegar por lá. Tem fiordes como o Geiranger, o Aquário Marinho, o Museu da Arte Nouveau e as atividades marítimas e caminhadas. Então, vocês percebam que em cada cidade tem algumas atividades específicas que vocês podem indicar para os clientes. Tá? Tromsø, como eu falei que, né, capital aí das luzes, ela é sempre bela e animada, também possui um aeroporto próprio, tá? Tem a Cidade Velha de Madeira, tem o Aquário, a Catedral do Ártico, enfim, tem uma observação das baleias também, que é muito conhecido, que é possível. E, como eu falei, os fiordes que abraçam, né, os clientes aí, tem um microclima, tem a paisagem bem impressionante, o litoral cultural assim, bem próspero, e o braço longo e estreito do mar, né, entrando por um vale glacial. Esse daí é o principal. Aí. Quando vocês estiverem visitando os fiordes, né, tem muitos museus e centros de interpretação, passeios de barco ou ônibus com vista na água ou da terra. No inverno também é possível, tá? Visitar. É perfeito o ano todo. Não tem essa de, tá frio, vamos só no verão. Não, tá? Tem algumas atividades, como vocês podem ver, excursões marítimas, safaris, caiaque, caminhadas, pesca, ciclismo, né? Os museus e os centros culturais também. Né? Já Sognfjorden, o mais longo e mais profundo fiord, tá? Dá possível chegar pelo aeroporto de Bergen, ou trem de Flan, ou Aurland e Balestrand. E é possível, né, ver aí um patrimônio da Unesco, né, cultural. Geirangerfjord é um rei dos fiordes, né? Dá para chegar aí pelo aeroporto de Aalesund, ou Geiranger ou Helsinki, e tem a Estrada da Águia, né? Ponto de vista aí que dá para um pôr do sol, para ver o nascer do sol, para caminhar e desfrutar aí de belíssimas paisagens. Tá? Tem o Jardim de Frutas da Noruega também, que é possível chegar pelo aeroporto de Bergen, tá? Tem a Trotunga, tem as fazendas locais. Olha quantas atividades e quantos locais interessantes para vocês indicarem para os clientes durante a Noruega, tá? Durante a estadia por lá.
Já lá, esse Fjord tem 2 vistas panorâmicas deslumbrantes. Olha só esse casal deslumbrando lá em cima e as pessoas lá embaixo, né? É possível chegar pelo aeroporto de Stavanger, tá? Tem um púlpito também. As vistas são, assim, de tirar o fôlego, pessoal. E sem falar nas geleiras, como comentou, para quem gosta aí das paisagens do gelo, né? Tem as marcas da Era do Gelo, a maior da Europa fica em Svalbard, tá? A maior da Europa continental também, e é muito acessível, né? Esquiar, fazer rafting, escalada e muito mais. Desde aqueles que nunca fizeram nada até os mais profissionais, até as pessoas que buscam por esses desafios, buscam por aventuras assim, mais profissionais também é possível. Já no Ártico, né, as paisagens naturais são dramáticas, porque é um branco só, tem aí Loften, Cabo Norte, a cultura de pesca e a cultura Sami, né? Lá eles, como eu falei, eles preservam muita parte cultural e é possível encontrar os Samis lá e conversar, fazer uma roda de conversa, entender como que funciona, os ancestrais deles, o que eles têm de história. É uma simples conversa que vocês podem aí se aprofundar e entender cada vez mais a cultura norueguesa. Tá? Aqui, Loften e Vesteralen é excelente para pesca e atrações naturais, pequenas vilas fora das principais estradas de arquipélagos das ilhas. É possível chegar aí, né, tem o forte, olha só que bonitinho esse porto, né, mais ou menos. Evenes Airport e Leknes e Svolvær também. Tá? Já no Cabo Norte, aí, vocês vão estar no topo do mundo, né? A foto novamente aí do sol da meia-noite, tá? Que é possível chegar aí também pelo Hurtigruten, que é um barco, um navio, ou o aeroporto de Untitled, tá? Centro de visitantes do North Cape, plataforma também do monumento. Já em Svalbard, olha só a quantidade de animais, né, assim, fora as atividades que podem ser encontrados, né, o urso polar, por que não, né, além do passeio de barcos, guiados, a moto da neve que a gente falou, o trenó, as caminhadas, é possível encontrar os ursos polares lá. Tá? Então, quem busca aí uma experiência diferente para vida, né, seja a marinha ou seja dos animais, é possível por lá. Alojamento, tem de todos os gostos, desde aqueles mais curtos, como eu falei, até os hotéis 5 estrelas, né? Mas por lá, o alojamento é 100 estrelas, é um estilo bem minimalista, tem serviço de bagagem, o café da manhã está sempre incluído no preço e é um café da manhã norueguês típico, tá? Então vocês vão sempre nos hotéis, quando tiver café da manhã incluso, provar o real sabor aí da culinária norueguesa. Né? Alguns tipos de acomodações, né, das cadeias de hotéis. Tem a Tom, tem a Scandic, Choice, First, Hexon, The Historic e Best Western também, né? E tem hotéis independentes, além disso, tem as cabanas de pescadores, que é possível para quem gosta, né, um pouco mais mochilão, um pouco mais curtos. Hotéis no gelo também, que é uma experiência incrível, que principalmente no norte é possível fazer. Cabines de acampamento e as fazendas, né? Conhecer realmente a vida, como eles vivem, ficar numa fazenda bem bacana. Né? As experiências na Noruega, né? A gente tem aí em Geiranger o Hotel Union, então cada região que você pode ir lá, eles têm um hotel que você pode ficar e ter toda a qualidade de hospedagem, de acomodação, tá? Em cada um dos fiordes aí. Olhem só esse fiord. Olha o carro antigo também que vocês podem locar, que podem fazer o serviço. O nascer do sol, o pôr do sol, em Loen, Nordfjord, no Flan também, Somfjord, Loftus. São paisagens assim de tirar o fôlego. E, por último, mas não menos importante, a gastronomia, né? Dei algumas dicas aqui para vocês, mas principais, né? Eles são conhecidos como uma revolução na culinária, né? Tem sempre novos chefes, novos estilos, são muito inovadores, estrelas Michelin ao redor do país todo, né? Tem um novo conceito gastronômico, né, de maior utilização de ingredientes orgânicos, frescos, cultivados localmente. Tem pequenos produtores, eles
né, de matérias-primas, tais como queijo, mel, doces e carnes produzidos organicamente, né, pequenas fábricas de cerveja e cidra também experimentando diferentes estilos e receitas. Eles estão sempre inovando, pessoal. Então sempre tem uma novidade e um sabor diferente. Tá? Tem os restaurantes típicos e modernos, principalmente os frutos do mar, como eu falei. Os peixes lá são parada obrigatória, ou então o queijo artesanal, o brunost, que é aquele queijo um pouco mais escuro, tem um sabor incomparável com outros, e é muito raro encontrar. Existe a importação aqui no Brasil, mas é bem raro, tá, de se encontrar. Tem os doces locais, né, o que recomendam bastante, além do bacalhau, que eu falei que é bem diferente, né, outros peixes e frutos do mar, como cordeiro, além, né, dos frutos do mar, cordeiro, veado, alces e renas, também para quem é um pouco mais carnívoro, né, e quem é também vegetariano, tem opções em todos os restaurantes praticamente. Tá? O que é muito interessante, pessoal, é que eles respeitam muito a diversidade. Para eles não faz sentido a gente fazer uma promoção específica, por exemplo, né, de um público LGBTQ+, por exemplo, porque não, todo mundo é tratado igual lá. Ou então, se estão num evento e o leite é frio, não tem como você pedir para... Pode parecer até um pouco de inflexibilidade isso, tá? Mas não é. Quando você vai num evento, você eles não vão ceder para você, só para você esquentar o leite, porque eles consideram isso uma falta de respeito. Se eles estão oferecendo o leite quente para você, eles têm que oferecer leite quente para todos. E, por exemplo, um evento com, né, dependendo da logística, é impossível. Então, o respeito e a diversidade está sempre muito visto sempre na Noruega, tá? E não perdeu sempre, né, o prazer aí de começar o dia bem com o café da manhã deles. Maravilha? Agora eu vou deixar um pouquinho com a Eugenia para ela falar, tá? Eugenia, can you come back, please? I am mute. Okay. Thank you, Larissa. It was such a great presentation. And it was so nice for me. First, it was very inspiring to see Norway again and to do this trip. But the slides are going on their own. The slides are going on their own. Okay. You need to stop them because... Okay. No, I was saying that it was very inspiring. This trip around all Norway. It was very nice to hear you talking about Norway in Portuguese, in Brazilian. It's such a beautiful language. And it was so sweet to hear talking about Norway in your language and with your voice. So it was really good experience. I hope our listeners think the same. I'm sure they do. And as you were explaining, I will talk a little bit about the strategy about Norway, if you can put the presentation. But Larissa, I was telling you that the slides are going very quickly. You need to stop them and I will tell you when to go to the next one. Thank you. It's possible. No problem. Thanks. Let's just put here. Mm-hmm. So, and don't worry, I'm not going to go through a whole strategy, like 2 hours of words. It will be very, very brief and very short. But I wanted to let you know how important is sustainability for Norway and how hard we have been working with sustainability. Not now that it's like in fashion and all the countries are talking about sustainability. We've been working with sustainability for many, many years. And in fact, we've been working with this concept about all Norway all year, which it's precisely to avoid massification and to avoid a non-sustainable tourism. But now, from 2020 to 2030, we have started a new strategy, and the slogan is big impact, small footprint. And these 4 words, they say a lot of things. So let's go to the next one. What do we mean by big impact? When we work with sustainability, it's not only about not polluting and about not contamination, and it's all we need that things we do have a big impact in the economy. We need that the economy grows, and in fact, our objective is that the economy will grow by 37% by 2030. We also need to leave a big impact in the local economies. We do things, but
the local communities are not influenced and they don't see the benefit, it will not be good at all. We also need to create new jobs, and the idea is to create new jobs all over the country and to create around 43,000 new jobs thanks to tourism before 2030. This is all very focused with innovation and product development. Of course, if we don't develop new products and if we don't innovate, we cannot reach sustainable tourism. And we also need a cooperation. It's really important, and we are working with cooperation between all the partners in the travel industry, but not only partners in the travel industry, but also in other industries like transportation, energy, and many other industries which have a relation to tourism, and even though they are not the typical touristic companies. But the most important is that we leave a really big impact in the tourism. We need that the tourist who comes to Norway, he's so happy that he doesn't mind, because might be, if sustainable tourism might be a little bit more expensive, we don't say not. We don't know, but in principle good. But we want tourists to be so happy that they are willing to repeat, and they don't care if it costs a little bit more. And now we go to the next one, which a small footprint. So it's all in balance. So we need big impact and small footprint. And small footprint means less emissions, less contamination, reduction of the carbon footprint produced by tourism by 50% by 2030, which is really a lot. Norway is a pioneering country in green transportation, in electric cars. I think it's the country in the world with a higher penetration of electric cars. So you can imagine how important is sustainability for us. And also a reduction in the footprint related to transportation by 10%. And also it's very important to have as less impact as possible in local cultures. We need to respect local culture, and of course we need to culture changes and they get influenced by the tourism by other countries, but we need to do this with respect and with a view in the future. Now we can go to the next one. Which tools do we have to have sustainable tourism? We have mainly two tools. One is it's a program called Sustainable Destinations, and the other one is called Klimaskatt and CO Tourism. And I will start explaining about, we can go to the next one. Yeah, Klimaskatt, I cannot go into details because it's a very complex tool. But the thing is, what we want to achieve with this tool is to have a balance between what the tourist lives in terms of carbon footprint and what it leaves to the economy. So it has to be balanced. So and at the end, this will influence the way we market, even the markets we go through, and the segments we work with, and the tourists we are focusing to. And the next one. And the Sustainable Destination is a tool we implemented some years ago. Norway was the first country to implement this tool, and we are one of the few countries in the world who are using it. And the idea is like a stamp, it's like a label that we give to tourists, to destinations which are working in the right way towards sustainability. And we can go to the next one. Yeah, what do destinations need to do to become sustainable destination according to Norway? First, they have to take into consideration local culture and local gastronomy. Of course, they have to reduce the emissions through a better energetic and transportation efficiency. And they have to demonstrate and to show a future compromise with sustainability. And all of this needs to be done involving the local population. So we need a commitment also from the local community, and everybody needs to be in line with the same objective.
And this is a list of the 16 sustainable destinations in Norway, but we are working. There are many destinations which are on track and which are working on this and which are becoming sustainable in the very near future. So it's quite a lot, and it's really, that's more or less it. I wanted to mention that you will have this presentation. If you wanted, you can ask for it, and we will make it. We will take it to you. And we wanted to show, because in this webinar, Fjord Norway is a very active partner, because they are, I would say, the main destination in Brazil for the Brazilian tourists in Norway. And so we have with us today Marianne Johnsen, who is sales director for Fjord Norway. And we also wanted to show how the whole Norway is working towards sustainability. It's not only a policy from the central government or from the official tourism board, but also the regions. And Fjord Norway is a really good example that we wanted to show. And Marianne cannot be a better person to explain about that. Thank you, Marianne, and I leave you the word. Thanks a lot. Thank you, Eugenia, and thank you for having me into this webinar about sustainability, mainly. I could have presented a lot of things, but what lays very next to my heart is, of course, how we work, how deeply we work in this region in Western Norway with sustainability. So thank you for the introduction. I'm Marianne, and I work as a director of sales at the regional marketing and sales company Fjord Norway. And as you see here on the map, Fjord Norway is the western part of Norway, and Norway is, of course, in the top of Europe and Scandinavia. Yes. But first, before I dive into to sustainability, this is what Fjord Norway is. This is our region, and I want to explain who we are first of all. We cover the Western Norway, the so-called fjords, and we cover 13 destinations, and you see them here, and maybe some of you know some of these destinations more in depth than others, and they are very different from each other, and they're different in the different focuses they have, which market they work with, but they have one thing in common, that they work very hard together with Innovation Norway and the National Tourist Board to become a more sustainable destination. We cover 3 counties. There are 3 big counties in the Western Fjords, and that's the public municipalities that we work for mainly. We take care of the Fjord Norway brand, and we do work. My job is to work with you as the travel trade, work B2B, mainly with like tour operators from all over the world. But we also do marketing, many campaigns, and we do press and PR work. And our social medias, we work very broad, but mainly I would say you find us actively publishing more or less every day, 24/7, on Facebook, Instagram, and YouTube. But we have also Pinterest and Twitter and TikTok. So we are found there. And our website, fjordnorway.com, is where most of the content and all the destinations and activities and everything around Fjord Norway is presented. So there you can, of course, find us at all times. Yes. Just a little bit about tools that can be useful for you to find out more about this region. The product manual we have available on our trade site, and that I can also, of course, send to you afterwards, or let Eugenia send to you afterwards from our part. It's where we present most of the content of our region. There is tour suggestions. We present all the destinations.
And there is a list of all attractions and activities and places to eat around the whole fjord Norway in this manual. We'll explain also very deeply here how we work with sustainability and how we want you as an important part of the sales force to help us making better itineraries all through the region and all year round. But we have a huge image bank that can be useful for you with lots of new videos and images covering the whole region, all kinds of seasons, and a variety of themes. And they are mainly for free use as long as it's used for promotion and marketing of our region. This corporate site, fjordnorway.com, in there you can, if you're not already on our newsletter lists, make sure you sign up for them in there. And we work with presenting our region at webinars like today, but also we do attend workshops and different B2B events. And we do these times, of course, these difficult times for many, set up tailor-made digital events, and we dive deeper into different themes. Yes. We'll jump over this. I just explained you very briefly what the content is of our manual, but just saying that it is an e-catalog that is easy to click, and there are clickable links to the list of all kind of activities and attractions and accommodation. Yes, so how do we work with sustainability? Even before the corona crisis, mass tourism and sustainable travel were talking points. Of course they were. In 2019, Fjord Norway as a region worked together on all levels of the tourism industry to set some clear goals for 2030, to become a more sustainable destination and make a more sustainable future for the tourism industry here. Fjord Norway and our 13 destinations have committed to this vision and see that the only way to rebuild tourism, also now after the pandemic, is to work sustainable, more sustainable. We wanted to create a vision for our region 10 years ahead and let that be a guiding star to make the right sustainable decision for us. And our path into the future is about developing a long-term competitiveness and everything being based on sustainability, and not only on zero emission. I will come back to that, which means that we will compete on competence and quality. We will compete on value rather than volume. And we take responsibility for tourism to be a key source for our income and for employer to our descendants in the eternity perspective. That's big words, but it is important that we think about it now. So, yes, these are the 10 guidelines to be our visions. And we do not work with all these 10 objectives every day, but I pointed out here in red color the 4 main ones that I would say, stand up for every day and use in our work. And we need you as also tour operator and big partners for us to understand why and how. Yes. The first point, it's a hard word, but it is something that is happening a few days a year in this region, over tourism. And it's been a big discussions over many years that some of our places in Fjord Norway have had a touch into what we would call in a global perspective over tourism. But we have so many places, so many undiscovered places that are still much space available, and we need to lift up new icons and new destinations. And we have so many of them. It's just for us to give you the ideas, to give you the reason to put these places also into your itineraries. So to prevent over-tourism is about spreading the traffic over the day and over the year and to more of our destinations. There are still lots of destinations in a normal year, though,
that has space and much capacity for visitors, also from Brazil. Yes. Longer durations of stays. Yes. We have, as a country up north, at the other end of the world, when somebody is traveling all the way over to Europe and to Scandinavia and to Norway and to Fjord Norway, it's a lot on the bucket list that has to be included. And we know that and we understand that, but we try to convince that your guests will have a better experience if they stay here longer. Just coming into one hotel and checking out the following day doesn't make any good experience. So we have to find the good arguments, give you the ideas within certain themes and adventures, or for those who want city life, to give you the reason why you should stay in Bergen or in Ålesund or in the Sognefjord a little bit longer. And if you stay there longer, I think you get back with a better back to your home country with a better experience, and you feel that you've met somebody locally. You get to interact more with the people who are living there, and we want to make tourism something you can live of in a long future. And we need people to work here within tourism, and all these things to motivate to stay longer. We think that's more income, and that's a more sustainable tourism in the future. So longer stays in our region, and we have lots of things to do in all the corners here. Yes, and this, I think, it's the most important. And we have been over many years a region. If we've been on the radar, we've been here for the summer. Maybe the northern part of Norway has been known for the Northern Light, of course, but the fjord region has mainly been a summer destination. But there is so much to do and so nice experiences and adventures to do spring, autumn time, and also winter time. So in order to make sure that tourism is an industry you can live of all year round, and you can come here and experience something also in January, we have to erase the awareness why and that is worth coming from the other end of the world over here also in the winter time. So all year round tourism is a big sustainable aspect of the work we all do with sustainability. Yes, and the final point that I think is very important to us, it is we need to build up a profitable tourism. And we can do that by making sure that we contribute to local villages, cities, and local societies. And this makes our destinations and cities and villages better places to live. And then following also a good place to come and visit. And a profitable travel industry will be able to make the right decisions and be more sustainable. So slower travel, longer stays, and spending more of your holiday budget on a local guide who can give you some tips and secrets, go on an outdoor concert or a festival in a fjord city, or at the fjord side with spectacular surroundings, to an outdoor venue with local artists or composers. You really feel how the nature has had an impact on us, and you will probably find the inspirations of our culture and our nature. And why not buy some local produce of seafood, lamb, cheese, brew, or tasteful chocolate, and all this local produce that we have in this region. That makes the tourism more profitable and makes a better impact for all of us. So with that word said, that is a few points that we need to work harder on every day, and also together with you that helps us actually putting this region and this destination on the map. So we hope you will be able to help us with this, and we hope that you are curious about Fjord Norway, and that you, if you have any questions whatsoever, that you will contact me in the future. I will try to help you out with making new ideas so your guests can have better experiences here.
So thank you for listening, and I hope to see you soon somewhere. Thank you so much, Marianne. It was also very inspiring, and it was very nice to show that we are working the whole Norway in the same direction, towards sustainability, towards profitability, towards respecting the local culture, and towards a more progress for the local communities. Thank you so much. And I leave the word to Larissa, who will close this interesting event. But before Larissa closes, I also want to thank all of you for being with us today, for participating. And I want to welcome you to Norway, and I hope to see you soon online or hopefully offline. Thank you very much. And thank you, Larissa. Thank you, Marianne. Thank you, Eugenia. It was an amazing explanation about the sustainability in the destination, right? And we have some questions here. Would you mind if we just go to there? One of them, Eugenia or Marianne, I don't know, maybe Eugenia could answer us. It's related to COVID, okay, Eugenia? How's the reopening of the destination related to COVID? Actually, I don't have a concrete news about Brazil, because I know about in Europe now we can travel to Norway if we are fully vaccinated and we have the European COVID certificate. But regarding other countries not belonging to the EU and without this certificate, it's not possible to travel yet. So some rumors say that there will be some more news from mid-September, but unfortunately I cannot say anything right now. Yeah. We just have to be ready and be inspiring and study the products and be ready with new products for when the situation is changing, hopefully in the winter or next season. Yeah, okay. Vera Bastos are saying thank you for answering these questions, okay? Thank you. And does anyone have one more question, guys? Se não tiverem mais perguntas, a gente pode ir finalizando. Eugenia, I think we don't have any more questions. So we can finish right now our webinar. Thank you so much for your time here with us. It was Marianne saying. Thank you so much, Marianne. Yeah. Thanks to all of you. Exactly. And we will see you on the next webinars, right? Many others. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.